Mucho antes de que existara Tenochtitlan. Antes de que se levantaran templos monumental sobre las aguas del lago Texcoco, antes de que la nombre Mexica inspirara temor en toda Mesoamérica, existió un pueblo invisible. Un pueblo sin ciudades, sin territorio y sin poder, un pueblo que caminaba. Su historia no comienza en un lugar concreto que podamos señalar, en un mapa moderno. Comienza en la frontera entre la historia y el mito en un sitio llamado Aztlán. Según sus propias tradiciones, Aztlán era una tierra lejano al norte, un lugar de origen que describían como fértil, tranquilo, pero algo ocurrió, ali. Lo suficientemente importante como para obligarlos a abandonarlo. TDO. No fue una invasión, ni una catástrofe natural, ni una derrota militar lo que los expulsó. Fue una orden. Su dios principal, Huitzilopochtli, el dios del sol, y de la guerra, les habló. Les dio una instrucción clara y absoluta. Debían marcharse, que debían abandonar su hogar, y emprender un viaje hacia el sur. Hacia una tierra desconocida, donde encontrarían su verdadero destino. No se les dio un mapa, no se les dio una fecha. Solo una promesa, y una señal algenda, encontrarían en Hquila, posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Y sería el lugar, donde construirían su ciudad. Así comenzó uno de los viajes más extraordinarios de la historia. Los Mexicas no eran un gran imperio en ese momento. No eran poderosos. No eran temidos. Eran un pueblo migrante. Vulnerable moviendos. Lentamente. A través de territorios hostiles. Hombres, mujeres, niños, y ancianos caminaban juntos, cargando lo poco que poseían. No tenían morales que los protegieran, ni ejércitos permanentes que garantizaran su seguridad. Su única fuerza era su fe y su resistencia. Durante años, quizzes, décadas, avanzaron hacia cruzaron regiones aridas donde el agua escaseaba y el calor castigaba sin misericordia. Atravesaron montañas, valles y territorios dominados por otros pueblos que no siempre veían con buenos ojos a estos recién llegados. En cada lugar donde entaban, el se enfrentaban a la misma realidad. No pertenecen ali. Para los pueblos sedentarios del centro de Mesoamérica, los Mexicas eran extranjeros sin historia. No tenían ciudades antiguas que demostran su grandeza. No tenían templos venerables ni lineages nobles reconocidos. En una civilización donde el prestigio estaba profundamente ligado al pasado, los Mexicas no tenían pasado que mostrar. Eran, en esencia, nada. Esta falta de legitimidad los colocaba en una posición peligrosa. Dependían de la tolerancia de otros para sobrevivir. A veces se les permitía quedarse temporalmente en tierras marginales, zonas poco decididas o fronterizas, pero nunca eran completamente aceptados. Siempre eran vigilados. Siempre eran considerados reemplazables. Sin embargo, este rechazo constante no los destruyó, los transformó. Para sobrevivir, tuvieron que adaptarse. Aprendieron a convertirse en guerreros disciplina. Aprendieron a elegirse, a resistir el hambre,
El cansancio y el miedo aprendieron a vivir sin certezas. Su identidad comenzó a moldarse no alrededor de la comodidad, sino alrededor de la lucha. Y sobre todo, nunca olvidaron la promesa. Cada paso que daban tenía un propósito. Cada dificultad era interpretada como parte de una prueba. No estaban vagando sin rumbo, al menos no en su propia mente. Estaban avanzando hacia un destino que no podían ver, pero en el que creían profundamente. Con el paso del tiempo, este pueblo errante comenzó a desarrollar una convicción peligrosa. No eran simples refugiados, eran elegidos. Esta creencia lo cambió todo. Porque un pueblo que cree haber sido elegido por los dioses no mide su valor según la opinión de otros. No busca aprobación, busca cumplir su destino. A medida que avanzaban hacia el corazón de Mesoamérica, se acercaban a una región completamente distinta a todo lo que habían conocido. El Valle Central de México era una cuenca fértil rodeada de montañas, dominada por lagos y ocupada por ciudades poderosas con siglos de historia. Era un mundo de orden, jerarquía y poder establecido y los Mexicas a punto de entrar en él, no como conquistadores, sino como intrusos. Cuando los Mexicas finalmente se acercaron al Valle Central de México, entraron en un mundo completamente distinto al que habían conocido durante su largo peregrinaje. No era un territorio vacío esperando ser reclamado, corazón de una civilización antigua, compleja y profundamente jerárquica, cada colina, y cada ciudad ya tenía dueño. El valle era una cuenca rodeada de montañas, dominada por un sistema de lagos interconectados, siendo el más grande el lago Texcoco. Sus orillas estaban ocupadas por ciudades organizadas con templos de piedra, palacios y mercados activos. Estas ciudades no solo eran centros de población, eran centros de poder. Entre ellas destacaba Azcapotzalco, una potencia militar dominada por los tepanicas. Su influencia se extendía por gran parte del valle, imponiendo tributos y controlando territorios. También existía Culhuacán, una ciudad orgullosa de su herencia tolteca. Sus gobernantes afirmaban descender de los toltecas, una civilización legendaria asociada con el conocimiento, la cultura y la legitimidad. Texcoco, otra ciudad importante, también formaba parte de este delicado equilibrio de poder. Estas ciudades no vivían en paz absoluta. Existían rivalidades, alianzas, traiciones y guerras, pero todas compartían algo en común. Tenían raíces profundas en el valle, tenían historia, tenían identidad, tenían legitimidad. Los Mexicas no tenían nada de eso. Cuando llegaron, no fueron recibidos como iguales, no fueron invitados a formar parte del sistema político. Fueron observados con desconfianza, eran recién llegados extranjeros, que hablaban un dialecto diferente, que vestían de forma distinta, y que no podían demostrar ningún linaje prestigioso. En el mundo del Valle Central, el poder no solo se medía en fuerza militar, también se medía en origen. Los gobernantes afirmaban descender de antiguas lineages nobles. Sus ciudades eran consideradas de civilizaciones anteriores como la tolteca.
Esta conexión con el pasado, la estaba autoridad, las Mexicas, en cambio, no podían senador. Ningún palacio antiguo. Y decir, nuestros antepasados, gobernaron aquí. Esta los convertía en un pueblo inferior a los ojos de los demás. Pero los Mexicas no podían permitirse el lujo del orgullo. Necesitaban sobrevivir. Y para sobrevivir, debían encontrar una forma de integrarse, aunque fuera en el nivel bio de lagoa caracueladers. La oportunidad llegó en forma de guerra. Las ciudades del Valle estaban constantemente en conflicto. Ti necesitaban guerreros. Necesitaban hombres dispuestos a luchar y morir. Los Mexicas enderecidos por décadas de migración estaban perfectamente preparados para este papel. Comenzaron a ofrecer sus servicios como mercenarios. Luchaban en nombre de ciudades que no eran suyas. Derramaban sangre por gobernantes que no los respetaban. Participaban en batallas que no cambiarían su propio destino inmediato. Pero cada combate les ofrece algo valioso: experiencia, reputación y sobre todo tolerancia. Su habilidad como guerreros pronto se hizo evidente. Eran disciplinados, resisting conditions difíciles. No temían al combate. Mientras otros ejercitos luchaban por ambición o política, los Mexicas luchaban porque su supervivencia dependía de ello. Poco a poco, comenzaron a ganar una reputación. No eran nobles, no eran poderosos, pero eran tales. Esta utilidad les permitió permanecer en el valle, aunque sin prien los marge. Se les permitía asentarse en zonas menos decididas tierras que otros pueblos no consideraban valiosas. Vivían bajo la autoridad de ciudades más poderosas, pagando tributos y obedeciendo órdenes. Era una existencia precaria. No tenían independencia. No tenían seguridad. En cualquier momento podían ser expulsados. Proa esta subordinación ocultoba. Un proceso silencioso. Cada guerra en la que participaban los más fuertes. Cada batalla les enseñaba las taquitas de sus vecinos. Observaban cómo funcionaban los sistemas políticos, cómo se organizaban los ejércitos, cómo se ejercía el poder. Estaban aprendiendo. Mientras aprendían, también desarrollaban algo más peligroso: ambición. Habían visto las grandes ciudades. Habían visto los templos, los mercados, el orden y la riqueza. Habían visto lo que era posible. Y comenzaron a imaginar algo que antes parecía imposible. Undapt ellos también tendrían una ciudad. Undapt ellos también desearían de servir. Pero es da una estaba lejos. Por ahora seguían siendo extranjeros. Extranjeros armados. Extranjeros que estaban observando. Con el paso de los secos, los Mexicas dejaron de ser simples vagabundos tolerados en los marge del valle. Habían sobrevivido donde muchos otros habrían desaparecido. Habían luchado en guerras ajenas, aprendido las reglas del poder, y demostrado su valor en el campo de batalla. Pero seguían siendo extranjeros sin legitimidad. Seguían siendo un pueblo sin raíces. Y en el valle central de México, sin legitimidad, no había futuro. Los Mexicas comprendieron algo fundamental.
La fuerza por sola no era suficiente. Podían ganar batallas pero eso no les daría un lugar permanente en el orden político del valle. Lo que necesitaban era algo más poderoso que la guerra, reconocimiento. Es reconocimiento solo podía obtenerse de una fuente, las ciudades con linaje tolteca. Entre todas ellas, Culhuacán destacaba, como una de las más respetadas. Sus gobernantes afirmaban descender directamente de los toltecas, el pueblo legendario que había dominado el centro de México generaciones atrás. Ser aceptado por Culhuacán significaba obtener algo invaluable, legitimidad histórica. Los Mexicas decidieron acercarse a ellos, lo hicieron como conquistadores, lo hicieron como aliados, ofrecieron sus servicios militares al gobernante de Coyoacán, Coron, en sus guerras, defenderán sus intereses y demostraron una vez más su eficacia como guerreros. Su objetivo no era solo sobrevivir, era ganarse la confianza suficiente para dejar de ser vistos como intrusos. Con el tiempo, sus esfuerzos comenzaron a dar resultados. El gobernante de Culhuacán les permitió establecerse en un territorio bajo su control. No era una concesión completa de independencia, pero era algo más que lo que habían tenido antes. Esta petición era extraordinaria. No era simplemente un matrimonio. Era una declaración política. Era una forma de decir, queremos convertirnos en parte de su mundo. Sorprendente, el gobernante de Culhuacán aceptó. Como Mexica, Mexique. Al campamento Mexica. Para los Mexicas, esto representaba una oportunidad histórica. La presencia de alguien con linaje tolteca entre ellos podía transformar sus sedes para siempre. Podía darles la legitimidad que tanto habían buscado. Pero lo que sucedió después cambiaría su destino de una forma que nadó hogar. Imadi en Culhuacán pudo haber imaginado. Los Mexicas no veían a la princesa únicamente como un símbolo político. La veían a través de un lente completamente distinto, el religioso. Huitzilopochtli, su dios, seguía siendo la autoridad suprema en sus decisiones. Y según sus sacerdotes, el dios exigía un sacrificio, la princesa fue elegida. En una ceremonia ritual, fue sacrificada. Su muerte no fue un acto de rebelión política. En la mente Mexica. Fue un acto de obediencia divina. Creían que estaban cumpliendo la voluntad de su destino, y asegurando su futuro. Pero para Culhuacán, este acto fue una traición imperdonable. El gobernante de Culhuacán no vio un ritual sagrado. Vio el asesinato de su propia hija. La reacción fue inmediata, que la tolerancia se convirtió en furia. La alianza se convirtió en guerra. Los Mexicas fueron declarados enemigos. Fuerzas armadas fueron enviadas contra ellos. Ya no eran aliados, tales. Eran traidores, peligrosos que debían ser castigados. Los Mexicas no tenían el poder suficiente para resistir un ataque directo. No tenían murallas ni una ciudad fortificada, ni aliados dispuestos a defenderlos. Solo tenían una opción. Una vez más, el pueblo Mexica fue expulsado,
q una vez ems, fueron obligados a abandonar el lugar donde habían intentado establecerse, q meses se encontraban sin hogar, pero esta vez algo era diferente. Q esta expulsión no fue solo un fracaso, fue una lección. Habían intentado integrados al sistema existente. Habían intentado ganar legitimidad a través de alianzas. Y habían aprendido una verdad brutal nun, serían completamente aceptados. No mientras dependerán del poder de otros. A partir de ese momento, su visión comenzó a cambiar. Aquí no buscarían pertenecer, buscarían dominar. Pero primero, debían sobrevivir. Una vez, derrotados, perseguidos, y sin aliados, los Mexicas avanzarán hacia el corazón del lago Texcoco. Hacia un lugar que nadie más quería letters. Un lugar que cambiaría la historia para siempre. Expulsados de Culiacán, perseguidos, y sin aliados. Los Mexicas volvieron a convertirse en lo que habían sido durante generaciones, un pueblo sin refugio. La breve esperanza de pertenecer al orden político del Valle se había desvanecido. Ahora, eran vistos con desconfianza, que nunca. No, solo eran extranjeros. Eran extranjeros. Cada ciudad importante del Valle conocía lo ocurrido. El sacrificio de la princesa no era un secreto. Para las élites del Valle, los Mexicas ya no eran simplemente intrusos, impredecibles. Fanáticos capaces de romper alianzas en nombre de un dios invisible. Esto los dejó completamente aislados. Sin aliados que los protegeran y sin territorio propio. Los Mexicas fueron empujados hacia las zonas más inhóspitas del Valle. Su huida los llevó hasta las orillas del gran lago Texcoco, una vasta extensión de agua salobre, rodeada de ciudades poderosas. Pero el lago en su no era un lugar ideal para vivir. Sus aguas eran poco profundas en algunas zonas y traicioneras en otras. Las orillas estaban cubiertas de lodo y vegetación densa. Los islets dispersos eran pequeños, inestables y poco adecuados para el asentamiento humano. Había grandes campos cultivables. No había pedra abundante para construir. Cana comodidad. Era, en esencia, un lugar que nadie quería letters. Precisamente, por eso, nadie intentó detenerlos. Las grandes ciudades del Valle no veían ninguna amenaza en permitir que los Mexicas se refugiaran allí. Desde su perspectiva, el lago era una prisión natural. Un lugar donde este pueblo problemático quedaría contenido, aislado y debilitado por el entorno. Pero los Mexicas no veían el lago de la misma forma. Para ellos, este no era simplemente un refugio desesperado. Era una posibilidad. Sin embargo, la incertidumbre seguía siendo enorme durante años. Habían seguido una promesa que habían soportado el hambre, la guerra, el rechazo y el exilio con la convicción de que su dios los guiaba hacia un destino especiado. Pero ahora, en medio de estas aguas desconocidas, muchos debieron naves preguntando si es destino realmente existiones. Few intenses cuando ocurrió el momento que definiría todo. Segne la tradición Mexica, mientras exploraban los islets del lago. Sus sacerdotes observaron una escena extraordinaria.
Sabra anopal, Q crescia, entre las petras. Anagula, estaba posada. No estaba descansa. Estaba devorando. Una serpiente, fuera otros pueblos, podría haber sido un simple evento natural. Pero para los Mexicas, era algo completamente distinto. Oasino Q. Huitzilopochtli, les había prometido. Desde su viaje. La señal Q, habían esperado durante generaciones. La señal Q. Justificaba cada sacrificio, cada derrota y cada paso, Q habían. Dado, el mensaje, era claro. Era el lugar, Q. No importaba Q, el terreno fuera difícil, Q. Estuvieran rodeados por enemigos, Q. No importaba Q, no hubiera riquezas visibles. Su dios había hablado. Ahora, la decisión era suya. Podían seguir moviéndose, seguir buscando un lugar más fácil, más seguir. Tobían aceptar el desafío que tenían frente a ellos y lideran quedos. Esta decisión no fue solo práctica, fue simbólica. Fue un acto de desafío contra todo lo que el mundo les había dicho sobre su lugar en la guerra cualiters. Durante generaciones les habían dicho que no pertenecían, que no tenían derecho a la tierra, que eran intrusos. Ahora estaban reclamando un lugar que nadie ems quería y lo estaban convirtiendo en suyo. Los primeros días deban haber sido extremadamente difíciles. No tenían edificios. No tenían infraestructura. Solo tenían agua, barro y determinación. Construyeron refugios simples con los materiales que pudieran encontrar. Aprendieron a moverse entre los isletas. Aprendieron a pescar, a recolectar recursos del lago, a sobrevivir en un entorno que no ofrecía concesiones, pero lo más importante, no fue lo que construyeron físicamente, fue lo que construyeron mentalmente. Por primera vez, los Mexicas dejaron de verse como un pueblo en tránsito, dejaron de verse como migrantes. Dejaron de esperar el permiso de otros. Ahora eran fundadores. El lago Texcoco que había sido pensado como su prisión se convirtió en su fortaleza. El aislamiento que parecía una debilidad comenzó a transformarse en una ventaja. Las aguas los protegían, limitaban el acceso de posibles enemigos, les daban tiempo para crecer, tiempo para organizarse, tiempo para transformarse. Sin que los grandes lo comprendieran completamente, algo irreversible había comenzado. El pueblo sin tierra finalmente había encontrado un lugar que no podían perder. Porque esta vez no iban a llorar. Alguna vez te has preguntado cómo nació una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble historia de la fundación de Tenochtitlan, Kiel de la Imperio Azteca, que es justo debajo de la actual ciudad de México. Preparate para un viaje épico. Todo comienza con un pueblo conocido como los Mexicas. Seg sus lindas, ellos eran originarios de un lugar mítico llamado Aztlán, la tierra de la blancura. Por eso también se les conoce como aztecas. Undas, su dios principal, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, les dio una orden muy clara: debían abandonar Aztlán y emprender una larga peregrinación. Su destino final sería
un lugar, a special QL, mismo, les senalaria. Letus su, y qual era esa senil. Huitzilopochtli les dio que buscaron. Un aguila real, posada, sabra un nopal. Divorando, una serpiente, suena bastante específico, verdad. Pews. Esa era, la proficia, Q, yaria, a las Mexicas. 200 ecos, imagina, caminar, por generaciones, sin un hogar, fio, manteniendo, viva la esperanza de encontrar, esa senil divina. El viaje, no fue nada fácil. Las Mexicas vagaron por gran parte del actual territorio mexicano, enfrentándose a otros pueblos, pasando hambre, y sufriendo todo tipo de dificultades. Se asentaron temporalmente en varios lugares como Copec, y Chapultepec. Pero siempre eran expulsados. O decidían seguir adelante, pues la señal an. No aparecieron. Eran vistos como un pueblo nómada y a menudo despreciado por las civilizaciones más establecidas del Valle de México. Finalmente, después de casi 2 siglos de búsqueda incansable, llegaron a una zona pantanosa, en medio del lago de Texcoco. Para muchos, este lugar parece inhabitable. En cuanto construir una ciudad en un islote rodeado de agua. Pero fue allí en medio de pasaje acuático, donde sus sacerdotes vieron la señal que tanto habían esperado, con una aguila majestuosa, con una serpiente en su pico, posada sobre un nopal que crecía en una pequeña isla. La profecía se había cumplido. La emoción debió ser indescriptible. Después de tanto sacrificio, por fin habían encontrado su tierra prometida. Según las crónicas, esto sucedió alrededor del año 1325. En islas, las Mexicas comenzaron a construir su ciudad. Llamaron Tenochtitlan, que en náhuatl significa el lugar del nopal sobre la piedra. Pero como se construye una ciudad en medio de un lago. Aquí es donde la ingeniería mexica demostró su genialidad. Desarrollaron un sistema increíble llamado chinampas. Eran una especie de islas artificiales o jardines flotantes, creados con lodo del fondo del lago y vegetación. Esto no solo les permitió expander el terreno de la ciudad, sino que también creó tierras de cultivo, fértiles que les daban varias cosechas al año. Eran verdaderos maestros de la adaptación. Tenochtitlan creció rápidamente. Construyeron impresionantes calzadas que conectaban la isla con tierra firme. Acueductos que traían agua potable desde los manantiales cercanos y un sistema de canos que funcionaban como cales, por donde navegaban miles de canos. En el corazón de la ciudad se levantaba el templo mayor. Una enorme pirámide doble, dedicada a Huitzilopochtli y a Tlaloc, el dios de la lluvia. Era el centro religioso y político de un imperio en expansión. En menos de 200 años, lo que empezó como un pequeño asentamiento en una zona se convirtió en una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo de su época, superando a muchas ciudades europeas. Era un centro vibrante de comercio, cultura y poda que dominaba gran parte de Mesoamérica. Espero que hayas disfrutado este viaje a los orígenes de Tenochtitlan. Si te gustó el video,
No Ovid Storel like, suscribert al canal, y activar la componita, para no perderti nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el siguiente video. Cuando las Mexicas fundaron Tenochtitlan, en Senar Wu, Kai, en el Valle Centro de México, imagino, lo que es pequeño asentamiento en medio de un lago, Lagaria e converdas. Calva, desde la perspectiva de los cabots, Salco, Calico, o Colho, Ocohacán, los Mexicas, seguían siendo, lo que siempre, viviendo, sido, Rishon, legados, sin la noche, prestigioso, sin historia reconocida, y sin poder real. Eran vistos como forasteros, un grupo problemático que había sido expulsado de un lugar a otro. Pero esa percepción contenía un error fundamental. Los Mexicas no veían su pasado como una debilidad, lo veían como una prueba. Cada expulsión que habían sufrido, cada humiliación, cada año de hambre, y migración, había modelo algo único en ellos, a diferencia de otros pueblos que habían nacido en la estepio. Las Mexicas habían nacido en la incertidumbre. Habían aprendido a sobrevivir sin depender de nadie más que de ellos mismos. Habían aprendido a adaptarse, a resistir y, sobre todo, a esperar su momento. Y es momento luego cuando encontraron su señal prometida, un aguila, devorando una serpiente sobre un nopal. Tenochtitlan, fundada en islote pantanoso que nadie más quería, les dio algo que nunca antes habían tenido. Continuidad. Por primera vez en generaciones, un ciclo completo de vida Mexica transcurrió sin conocer el exilio. Los niños crecieron caminando sobre las calzadas que sus padres habían construido con tanto esfuerzo, aprendieron a navegar las aguas del lago Texcoco, a cultivar alimentos en las innovadoras chinampas y a entrenar como guerreros desde una edad muy temprana. Terra ellos, el lago no era una prisión acuática. Era el centro de su mundo. Estabilidad, por precaria que fuera, al principio permitió el desarrollo de una identidad mucho más fuerte y cohesionada. Su religión, centrada en el dios, tribal Huitzilopochtli, reforzaba la idea de que su pueblo tenía un destino especial y grandioso. No eran simplemente sobrevivientes. Eran un pueblo elegido, destinado a cumplir una misión divina. Esta creencia no solo fortalece su fe en los dios, es fortalece su disciplina. Fortalece su voluntad inquebrantable de luchar por su lugar en el mundo. Mientras los Mexicas construyen su hogar, el Valle Central seguía siendo un campo de juego de rivalidades y tensiones políticas. El poder dominante en esa época era Azcapotzalco, la capital del imperio Tepaneca. Gobernaba con mano de hierro, exigiendo tributo a las ciudades subordinadas, incluida la región fundada Tenochtitlan. Los Mexicas cumplían estas obligaciones. Enviaban recursos, guerreros para las campañas militares de sus amas tepanecas, y aparentaban una obediencia total. Pero esta obediencia no era sumisión permanente. Era aprendizaje estratégico. Cada tributo, entregado, cada campaña, en la que luchaban, observaban cómo funcionaba el poder desde dentro, observaban las alianzas, las traiciones,
las debilidades de sus superiores. Cada guerra en la que participa bien como vasallos. Les daba experiencia militar. Cada batalla fortalece la habilidad y la ferocidad de su aguirre. Y de su ejercicio. Cada nueva generación de jóvenes Mexicas crecía más acostumbrada a la disciplina y las tácticas del combate. Sin darse cuenta, las grandes potencias del Valle estaban equians. Undath se levantarían para desafiarlos, estaban forzando el arma que eventualmente se volvería en su contra. La obediencia mexica era una máscara que ocultaba una ambición creciente. Con el paso del tiempo, la ubicación de Tenochtitlan también comenzó a revelar su verdadero valor estratégico. Lo que al principio pareció una desventaja aislado, se convirtió en su mayor fortaleza. Rodeada de agua por todos lados la ciudad era increíblemente difícil de atacar directamente. Sus tres grandes calzadas que la conectaban con tierra firme podían ser defendidas con relativa facilidad, creando cuellos de botella para cualquier ejército invasor. Temas sus recursos lacusas como peces, aves y plantas acuáticas. Les daban una fuente constante de alimento, garantizando su subsistencia incluso durante un asedio. Lo que había parecido un refugio débil y marginal se estaba convirtiendo en una fortaleza natural casi inexpugnable. Pero el cambio es importante, no fue físico, ni motor, ni siquiera económico, fue psicológico, dentro de las murallas invisibles de su isla. Los Mexicas dejaron de verse su mismos como intrusos o refugiados, hianos, consido ciudades temporales en el valle, dependientes de la buena voluntad de otros, que no buscaban el permiso de nadie para existir. Tenochtitlan no era un préstamo de las tepanicas, ni de ningún otro pueblo. Era su creación. Era su hogar. Era su derecho. Y este cambio de mentalidad fue la chispa que transformó su futuro. Porque el poder verdadero no comienza con ejércitos, ni con riquezas, ni con territorios. Comienza con la convicción interna de que el poder es posible. En las décadas que siguieron a la fundación de su ciudad, esa convicción creció y se fortaleció en el corazón del pueblo mexica. Se convirtió en una ambición compartida. Y esa ambición, eventualmente, se convirtió en ategia y masiva. El pueblo que había llegado como migrantes, sin tierra, despreciados y expulsados, comenzaría a expandir su influencia de manera lenta, pero segura. Sus guerreros, ahora veteranos de incontables batallas, se volverían cada más temidos en toda la región. Sus líderes, como Huitzilopochtli y sus sucesores, se volvieron más astutos y estratégicos en el juego político del valle. Sus alianzas se volvieron más calculadas, buscando siempre su propio beneficio a largo plazo. Lo que había comenzado como una historia desesperada de supervivencia, lentamente se estaba convirtiendo en una épica historia de ascenso al poder. Pero todo, absolutamente todo, comenzó aquí en este islote rechazado por todos los demás. En ese momento crucial en que en pueblo sin ciudadano de decidió con todo destino
La llegada de las Mexicas al Valle Central. No fue una conquista inmediata y ruidosa. Fue algo mucho más profundo y sigiloso. Fue el inicio de una transformación silenciosa. Un cambio que se gestó durante casi un siglo. Una transformación que cambiaría no solo el destino de un pueblo, sino el equilibrio de poder en toda Mesoamérica para siempre. Porque el pueblo que una vez fue despreciado, que fue utilizado como mercenario y visto como inferior, pronto dejaría de pedir un lugar en el mundo. Estaban listos para empezar a tomarlo por la fuerza. La semilla del futuro, imperio más poderoso de la región, había sido plantida, y ahora regada con la sangre, el sudor, y la voluntad de su gente. Estaba lista para germinar, y dominar el país. El ascenso de los Mexicas estaba a punto de comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te apasiona la historia, no olvides suscribir y activar las notifications para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.